know that song is it's a rewrite of Psalm 20. Well, who can tell me which Psalm that's from? Anybody know which Psalm that's from? Tom's not allowed to answer. دوستان کسی میدونه این آهنگ از کجای کتاب مقدس بود؟ من فارسی اون فصلی اون کتابی که گفتم نمیدونم چی میشه. 23. All right, maybe Tom is allowed to answer. 23. Thank you. Thank you, Maria. Thank you, Maria. Psalm 23. And I guess if you only were to know one psalm, that would be a very good psalm to know. و به نظرشون اگه یک آیه از اون کتاب مقدس رو بدونید خیلی خوب میشه. And in that psalm, David mentions the Lord is our shepherd, God is our shepherd, and his rod and his staff comfort us. توی اون کتاب مقدس توی اون فصل داوود به این نکته اشاره میکنه که خدا چوپان ماست و این کار رو با جدیت تمام انجام میده. Now, shepherds throughout the whole world always carry a staff. You'll find most photographs of shepherds have got a staff with them. چوپان ها کلا خیلی به سرعت حرکت میکنند در کل کره زمین و کلی هم وسیله باهاشونه همونطور که میدونید. And Chaba might be able to show us a couple of photographs from shepherds from different parts of the world. There's one. I think that's a British shepherd, and that's a Middle Eastern shepherd. عکسایی که مشاهده کردید اولی یعنی همین یکی، این احتمالاً یه چوپان انگلیسی هستن و اون یکی احتمالاً یه چوپان خاورمیانه‌ای. Now, shepherds always like to carry a staff, and something Tom shared last week with us made me think about the staff. Remember, Moses was a shepherd when he came to the burning bush, and God called him, and God said, "What you got in your hand, Moses? What's that in your hand?" And Moses said, "Well, it's my shepherd's staff." چوپان ها همیشه علاقه دارن که وسایلی رو با خودشون حمل بکنند و چیزی که آقای تام هفته پیش گفت، آقای راجر رو به این سمت برد که فکر بکنه در این موضوع، در مورد اینکه به یاد داشته باشید که موسی هم زمانی که از طرف خدا فراخونده شد چوپان بود و خدا ازش پرسید که اون چیه توی دستت و گفت این یکی از وسیله های ابزار کارم. Now that staff, Moses would have been very used to that staff. He would have carried it everywhere. It was something he trusted, and it became very important to help him exercise faith. First of all, God said, "Throw it down," and it became a snake. و اون اصلا چیزی بود که موسی خیلی بهش عادت کرده بود، چون همیشه باهاش بود، همیشه اون رو حمل میکرد و خیلی بهش اعتماد داشت و اون عصا چیزی بود که باعث شد موسی ایمان خودش رو باهاش تمرین بکنه، تقویت بکنه و اون رو بهتر بکنه، چرا که وقتی خدا بهش گفت بندازش تبدیل به مار شد. Now, for Moses to do what God wanted him to do, he did have to exercise faith. God said, "Pick the snake up by its tail." Apparently, that's not a very good idea. You don't pick snakes up by their tail. You can pick them up by their head, but you don't pick a snake up by the tail. و موسی میبایستی که
در ایمانش، در مورد ایمانش تمرین میکرد، اون رو هی تقویت میکرد و اونجا بود که خدا بهش گفت که مار رو از سمت دمش بلند کن. مشخصا که بلند کردن مار از سمت دم کار مناسبی نیست، کار خوبی نیست و شما احتمالاً بتونید از قسمت سر اون رو بلند بکنید، اما از قسمت دم کار خوبی نیست، یعنی خطرناکه. Now that shepherd's staff, or you could call it a rod, there are different names. Time and again, God used it. He used it for some of the miracles we'll speak about tonight. He used it at the Red Sea. He used it to strike the rock. Well, we'll have a reading in a minute. اون عصا که میشه اسمهای دیگری هم میتونیم روش بذاریم، عصا میتونیم بگیم چوب دستی یا هر چیز دیگه که میتونیم اسمش رو بذاریم. بارها و بارها برای موسی معجزاتی رو انجام داده، یعنی به معجزه تبدیل شده. یه بارش توی دریای سرخ این کارو کرده، یه بار توی یه صخره‌ای که الان یه چند تا آیه در موردش میخونیم. So God took up this ordinary everyday thing and he used it many times, and there's a lesson there. There's a lesson in that God takes up things that are obviously inadequate, obviously not good enough, obviously not strong enough, people like you and me, and God uses weak things of this world to do his work. و این عصا رو خدا بارها و بارها ازش استفاده کرد. حتی مشخصا خیلی معجزه‌های قوی نیست، مشخصا خیلی معجزه‌های بسیار شگفت انگیزی نیست، اما برای مردمانی مثل من و شما خدا بارها از این عصا به عنوان معجزه استفاده کرده و انجام داده. So we've got a few readings. We've got Exodus chapter 4 verses 20 to 23, and I believe Shader is reading. Yes, I'll do it. Hi. Hi, Roger. Okay, can you see that? That's lovely. پس موسی زن و پسران خود را بر الاغی سوار کرد و عصایی را که خدا به او فرموده بود به دست گرفت و به طرف مصر بازگشت. خداوند دوباره به موسی فرمود: حالا که تو به مصر برمیگردی متوجه باش که تمام کارهای عجیبی را که قدرت انجام آن را به تو دادم در مقابل فرعون انجام دهی. اما من دل فرعون را سخت می‌کنم تا قوم را آزاد نکند. آنگاه تو باید به فرعون بگویی که خداوند چنین میگوید: اسرائیل پسر من و نخست‌زاده من است. من به تو میگویم پسر مرا آزاد کن تا برود و مرا پرستش کند، اما تو آنها را آزاد نمی‌کنی. پس من هم پسرت یعنی نخست‌زاده تو را می‌کشم. Okay, is that it? Yeah. Yeah? Okay, thank you. Welcome. Well, look at that. Isn't that interesting? It was Moses' staff, and God said, well, I'll use that. In verse 20, it says he took the staff of God. It becomes God's staff. God uses very ordinary things and very ordinary people to do quite extraordinary things. این خیلی فوق‌العاده است. خدا از اون عصا که یک چیز کاملا روتینی بود که موسی هر روز ازش استفاده می‌کرد به عنوان یه وسیله‌ای برای انجام معجزه استفاده کرد، و خدا همیشه از آدم‌های معمولی استفاده میکنه، از وسایل معمولی هم استفاده میکنه برای انجام کارهای خارق العاده و ماورای طبیعی. Now we're going to talk a little bit about the plagues tonight, and the first plague, Moses took the rod and he stretched out his rod, but we'll get to that. Before we move on, what Shader read out, God said, let my people go, let my people go, let my people go, or else I'll kill your firstborn sons. قبل از اینکه ادامه بدیم، همونطور که خانم شده توی آیه ها خوندن، خدا به فرعون میگه که بذار مردم من برند،
که در غیر این صورت من اولین فرزندان پسرت رو خواهم کشت. Now you mustn't think that God is unjust or unfair. Remember that Pharaoh had been killing Israel's firstborn sons from before when Moses was born. Pharaoh had already been killing Israel's firstborn sons. شاید اینجوری فکر کنید که خدا ناعادله، اما اینطور نیست، چرا که به یاد بیاری که قبل از اینکه حتی فرعون هم به دنیا بیاد یا به پادشاهی برسه، مصری ها اولین فرزندان متولد شده پسر رو توی اسرائیل می‌کشتند. God said, let my people go. And the picture we always must have in our minds is of we were all captive and in bondage spiritually until our mediator Jesus led us out of captivity and into a relationship with him. ما همیشه یه تصویری توی ذهنمون داریم، اون هم اینه که بعد روحانی ما همیشه در تسخیر هستش، مادامی که توسط مدیوممون، مادامی که توسط واسطمون، منجیمون، از اون تسخیر ما نجات پیدا میکنیم و به یک رابطه دوستی برده میشیم. Now we can't read the whole story tonight, but God had a word for Pharaoh, which was, let my people go. And God had a word for Israel, which was, I'm going to redeem you. I'm going to take you for myself. I promise that I will redeem you. But he had to deal with Pharaoh. ما نمیتونیم امشب همه داستان رو بخونیم، اما این رو بدونید که خدا یه حرفی برای فرعون داشت، اون هم این بود که بذار مردم من برن. همینطور یه حرفی رو هم برای مردم اسرائیل داشت که گفت که من شما رو رهایی خواهم بخشید، شما رو دوباره برای خودم میکنم و اول باید ولی با فرعون رو در رو بشم، مقابله کنم. Now Pharaoh at that time was the most powerful ruler of the most powerful kingdom that was known at that time. This is before Babylon. This is before the Medes and the Persians. At this time, Egypt was the most powerful king. And well, let's see Pharaoh's reaction to this man Moses saying, God's telling you to let my people go. Shade's going to read us a little bit more. در اون زمان فرعون قوی ترین امپراتور و حاکمی بود که قوی ترین حکومت تا اون زمان شناخته شده در دنیا بود، چرا که امپراتوری مصر قبل از امپراتوری بابیلون و امپراتوری فارس یا پارس بود. و حالا بریم بخونیم که چیزی رو فرعون در جواب خدا که بهش گفته بود بذار مردم من برند چه جوابی داده بود فرعون. Amen. Thank you, Shada. Thank you. سپس موسی و هارون به نزد فرعون رفتند و گفتند خداوند خدای اسرائیل چنین می‌فرماید بگذار قوم من بروند تا مراسم عید را در بیابان به احترام من به جا بیاورند. اما فرعون گفت خداوند کیست که من باید به سخنان او گوش بدهم و اسرائیل را آزاد کنم؟ من خداوند را نمی‌شناسم و بنی اسرائیل را هم آزاد نمی‌کنم. آنها در جواب گفتند خدای عبرانیان خود را بر ما ظاهر کرده است. تو به ما اجازه بده یک سفر 3 روزه به بیابان برویم تا برای خدای خود قربانی کنیم. اگر ما این کار را نکنیم او ما را به وسیله مرض یا جنگ نابود خواهد کرد. Thank you, Shada. So you can see Pharaoh thinks he's very, very powerful. Pharaoh says, who's God? Who's the Lord? Who's this Jehovah? I don't need to obey him. I don't know the Lord. Wow, I don't know the Lord, and I will not let Israel go.
That was the start of the problem. و دیدید که فرعون چجوری جواب داد و این اصلا آغاز این مشکلی بود که الان میگیم در موردش. اونجا بود که فرعون گفتش که من اصلا این خدا رو نمیشناسم و نخواهم شناخت. این ارباب کیه، این سرور کیه، اصلا این یهوه که شما میگید کیه و من اصلا لازم نمیبینم که ازش اطاعت کنم و مطیعش باشم. Now we can learn from this. Instead of Pharaoh, we can think about, well, we can think about the world. We can think about our own human flesh. We can think about the enemy of our souls, the devil. And they don't want to let you and me go to serve the Lord, but God will achieve his purposes. به این نکته توجه کنید که ما میتونیم به این نکات فکر بکنیم. ما میتونیم در مورد دنیا فکر بکنیم، به بدن جسمانی خودمون فکر بکنیم و همینطور به دشمن روح خودمون که همون شیطان باشه هم میتونیم فکر بکنیم و اینها چیزهایی هستن که اجازه نمیدن ما به سمت خدا بریم. اما این رو در نظر داشته باشید که خدا همیشه به اهداف خودش دست خواهد یافت. So instead of humbling himself when he heard the word of the Lord, Pharaoh hardened his heart. His heart didn't become softened and tender and open to God speaking to him. Gradually, Pharaoh's heart became harder and harder, and there was trouble coming, and they're called the 10 plagues. به جای اینکه قلب فرعون لطیف و مهربان و نرم بشه و مثل خود عیسی که به روی زمین اومد اصطلاحاً فروتن بشه، به جای اینکه اینطور بشه بلکه کم کم و به مرور زمان قلب فرعون سخت و سخت‌تر شد. Moses kept coming to Pharaoh saying, let my people go, and Pharaoh would say, yeah, fine, I'll do. No, I'm not going to. And there were a series of what appeared to be judgments, but they were intended to give Pharaoh every opportunity to obey the word of the Lord. موسی بارها و بارها پیش فرعون رفت و ازش خواست که اجازه بده مردمش برند، اما فرعون این اجازه رو بهش نمیداد، این کار رو نمیکرد و بارها این اتفاق افتاد که یعنی اونها میخواستند، موسی و برادرانش میخواستند که این قصد رو داشتند که فرعون رو به سمت خدا اصطلاحاً راهنمایی کنند یا بشارت بدند، اما فرعون این کار رو نمیپذیرفت. So the Lord allowed all sorts of problems to occur, all sorts of difficulties. I wonder if anybody can think of any of the 10 plagues. There were all sorts of problems, all sorts of plagues. Somebody might want to mention one or two. Water turn into blood. Right, that's the first one. Frogs. Frogs, the second one. Chaba got frogs. Yeah. Any more? Doesn't matter. See if you can think of any more. Darkness. Livestock, pestilence, darkness, boils, hail. Locusts. Locusts. I think we've pretty much got them. Mel says darkness. Yeah. All sorts of quite serious problems. Now, Pharaoh's heart went the wrong way. I think the children of Israel, we could put it this way. All sorts of difficulties occur in life. All sorts of problems occur. And in the end, it will either harden people's hearts or soften them. You can't stay neutral. When big problems occur, either your heart gets hardened or it gets softened to the Lord. خب توی اون زمان کلی وقایع مختلف پیش اومد، اون قورباغه ها، حشرات، مرگ و تاریکی و خیلی اتفاقات دیگه‌ای که پیش اومد و داستان‌های دیگه‌ای که پیش اومد.
اما قلب فرعون در اون زمان راه غلط رو در پیش گرفته بود. بذارین اینجوری بهتون بگم که وقتی یک مشکلات زیادی توی زندگی همه ماها رخ خواهد داد، چیزی که این وسط اتفاق میفته اینه که هنگام اتفاق افتادن اون مشکلات ما نمیتونیم در حد وسط باشیم. یعنی یا قلبمون به سمت سختی و راه غلط میره، به اون سمت حرکت میکنه، یا در جهت عکس به سمت خوبی و نرم شدن و لطیف شدن. Now, these 10 plagues, they got more and more serious. They started, I've heard it put this way, they started, this won't work in Farsi, Ben, but they started with discomfort. That was frogs and flies and lice, discomfort. Okay. این وقایع شروع کردن به اتفاق افتادن و همینطور سخت‌تر شدن، یعنی سخت‌تر کردن شرایط و موقعیت و وضعیت. یکیش اینه که ناراحتی، یعنی راحت نبودن رو پیش آورد. همون قضایای قورباغه ها و حشرات و اونجور داستان ها راحتی رو ازشون گرفت. And then it got more serious because the plagues became disease. There were disease on the cattle and there were boils on people. Discomfort turned to disease. بعد جدی‌تر شدن این وقایع، یعنی این راحت نبودن ها تبدیل شدن به بیماری هایی که برای مصریان اتفاق افتاد. And then disease turned to danger when the crops started getting damaged because of the hail and the locusts. The food was taken away, and also there was great darkness. So the plagues became dangerous to human life. و بعد این مرزی ها به خطر تبدیل شدن، چرا که باعث شد تمام محصولاتشون آفت زده بشه به دلیل تگرگ هایی که میبارید و آفت هایی که میزد. تمام محصولاتشون صدمه زد و این اصطلاحاً مثل اینطور بتونم بگم زنگ خطری بود براشون. And in the end, there was death in the land. There was Pharaoh had killed the sons of Israel, and in the end, God says, "You won't let my people go. You won't let my people go." Well, and it doesn't matter how powerful you are, Pharaoh. Your firstborn son's going to die. In fact, all the firstborn sons of men and cattle died in the land. و در نهایت و یعنی مرحله آخر مرگ و میر بود. اونجایی که فرزندان اسرائیل داشتن میمردن، مصریان داشتن میمردن، چرا که خدا به فرعون گفتش که نمیذاری که مردمان من برند، اونا رو رها نمیکنی، آزاد نمیکنی. خب مهمم نیست که هر چقدر هم قوی هستی، من تمام اولین پسران زاده شد، یعنی پسرهایی که زاده میشند، اونها رو خواهم کشت. Not the children of Israel who obeyed the word of the Lord. In fact, there was a beginning, the children of Israel began to separate from Egypt. They'd been slaves, they'd been making bricks, they'd been in bondage, but they began to separate from the world, from Egypt. البته این وقایع برای فرزندان اسرائیلی که کلمات خدا رو و حرف خدا رو پیروی و اطاعت میکردن اتفاق نیفتاد. اونها اون زمان در تسخیر بودن، حالت در بردگی به سر میبردند و تحت کنترل بودند، اما کم کم و رفته از مصری ها جدا شدن و اصطلاحاً راهشون از هم سوا شد. In a way, it's just like the church. The church has to separate from things of this world. We can't live the way that Egypt lives. We have to become separate. از یه جهت این مثل کلیسا هاست، چرا که کلیسا هم جدا هستند نسبت به چیزها و اتفاقاتی که توی این دنیا در حال رخ دادنه. ما نمیتونیم مثل مصری‌ها زندگی کنیم، ما باید جدا باشیم از هر چیز دیگه‌ای که توی این دنیا داره اتفاق میفته. And that separation began
it began to be clear. One of the plagues was hail, but there was no hail in the part of the land where Israel lived. There was another plague was darkness, but the children of Israel had light in their dwellings. به این یکی از اتفاقاتی که افتاد تگگ باریدن بود، چرا که تگگ روی محصولات مصریان میبارید اما روی اون قسمتی که محصولاتی که مال اسرائیلی ها بود نمیبارید. مسئله دیگه روشنایی و تاریکی بود. برای مصری ها تاریکی رخ داد اما برای فرزندان اسرائیل نور و چراغ بود. But the big separation was when God passed over the dwellings of the Israelites, and there was no death in the houses of the Israelites, provided they obeyed what God said. اما بزرگترین جدایی و تفکیک اون زمانی بود که خود خدا از سرزمین مصریان عبور می‌کرد، اونجا که مصریان رو به هلاکت میرسوند اما به اسرائیلی خونه هایی که اسرائیلی ها در اون ساکن بودند وارد نمیشد و آسیبی به اونها نمیزد. And God said, take a lamb, kill the lamb, put the blood on the lintels, which is the doorposts, and well, we call it a lintel. I don't know what you got the words. Yes. Okay. I'll leave that to you. That's okay. و خدا به اسرائیلی ها گفتش که یه گوساله بکشید، خونش رو بمالید به سردر خونه هاتون و همینطور تیرهای کناری اصطلاحاً در خونه هاتون. God said, when I see the blood, I'll pass over. In fact, the Israelites were having a celebratory meal inside the house. It's called Passover. و خدا گفت زمانی که من خون رو میبینم از اونجا عبور میکنم، ازش میگذرم. در حقیقت اسرائیلی ها در داخل خونه یه جشنی رو داشتن اون لحظه میگرفتند به نام جشن گذشت، به معنای گذشتن از جایی. And I don't know if you like lamb. I don't particularly like lamb, but they were having a celebratory meal of roast lamb and herbs and unleavened bread, while this awful event was happening outside of the protective cover of the blood of the sacrificial lamb. نمیدونم شما از گوساله آیا خوشتون میاد یا نه. خود آقای راجع به شخص خوشش نمیاد، اما اون موقع که اون اتفاق داشت میافتاد اسرائیلی‌ها در داخل خونهشون یک وعده غذایی مهمونی طور یا ضیافتی داشتند که شامل میشد از بره یا گوساله رست شده، میشد سرخ شده، سبزیجات و یک نون به خصوصی، من الان یادم رفت نون چی، و این در جایی رخ میداد که اون منطقه به خاطر اون حیوان قربانی که پاش مالیده بودن به سردر خونه هاشون در اون جا زندگی میکردن. Well, what were they celebrating? What they were celebrating was the beginning of the nation of God's people. They were celebrating the beginning of God having a people for himself. اونا چی داشتن جشن میگرفتن؟ این رو داشتن جشن میگرفتن که خدا داره اولین مردمانی رو که برای خودش داشتن اولین مردمان برای خود خدا رو اون چیز رو داشتن جشن میگرفتن. Now every year from that time on, God's ancient people celebrated, and the Jews still do, celebrated that escape from death, escape from bondage, and the beginning of their own identity as God's people. هر ساله از اون سال به بعد مردم باستان و همینطور یهودی ها هم همین الان این جشن رو میگیرن، جشن رهایی از اسارت
و فرار از مرگ و همینطور آغاز هویتشون در خدا. Now let's fast forward in history. Let's fast forward about 1500 years from the time of Moses to the time of Jesus. 1500 سال رو میخوایم الان بپریم یهو بیایم جلو از زمان موسی تا عیسی. And Jesus kept the Passover too. It was the last meal he ate on earth. He was keeping that same celebratory meal which identified God's people escaped from bondage and separated to himself. عیسی هم داشت اون ضیافت رو همینطور برپا می‌کرد که آخرین ضیافت شد که برپا کرد و علتش هم همون فرار از مرگ و اسارت و همینطور شروع بودن آدم‌ها، بودن ایمانداران در خدا. But Jesus transformed it. Jesus changed it. Jesus brought about a new beginning for God's people like you and me, because instead of celebrating something that had happened 1500 years ago, Jesus said, now I'm going to be the sacrificial lamb. I'm going to shed my blood, and I'm going to bring you into a whole new relationship with God. And this is for all men everywhere. This is not just for one ethnic group. This is for British people. This is for Japanese people. This is for Scottish people. This is even for Welsh people. This is for Iranian people. And all of them are going to know an exodus and an escape from death, because I will bear their sins in my body and give my blood for them. Thank you. That was too long, but I just tried my best. Do my best. Do a bit of it. I'm sorry, I got carried away. No, that's okay. No worries. I apologize. No worries. عیسی این کار رو ادامه داد و در عوض جشن گرفتن اتفاقی که 1500 سال قبل از عیسی که میشه 3500 سال قبل از الان، در عوض جشن گرفتن واقعی که اون زمان اتفاق افتاده، این رو جشن بگیریم که عیسی میخواد خون خودش رو به اشتراک گذاشت، یعنی اصطلاحاً خون خودش رو به خاطر ما ریخت و اتفاقاتی که اون زمان عیسی انجام داد. تا همینش من یادم موند. That's all. So how do you say Passover in Farsi? What's Passover? Okay. We don't have any specific word for it, but we can say something like گذشتن. Okay. Yeah. So I'm just introducing this transformational change when Jesus instituted a meal as well. He used bread and wine, and it was the night of the Passover. And he said, this is my body and blood. و عیسی همینطور همه شرایط رو تغییر داد، تبدیل کرد و همینطور از غذا و وعده‌ای که یهودی‌ها عادت به استفاده داشتن از اونها استفاده کرد که همون نون و شراب بود و اون رو به تعبیری از خون و اون رو به عنوان خون و بدن خودش تعبیر کرد. Now I'm just introducing this. This is a big theme and an important idea that God passed over the families of his own people and they escaped from death and from bondage. یک تم خیلی مهمی رو میخوام بهتون بگم، اونم اینه که یعنی تم مهمش اینه که خدا از مردم خودش گذشت، از اونها گذشت و اصطلاحاً از مرگ اونها نجات پیدا کردن یا فرار کردن. Now Tom will have more to say about passing over, because very soon after
God's people escaped from Egypt completely, and they passed over the Red Sea and they came into direct relationship with God. آقایتان بعدا میخواد بیشتر در این مورد صحبت بکنه برامون، چرا که خیلی زود بعدش اسرائیلی ها تونستند از مصر بگذرند، یعنی فرار بکنند، از دریای سرخ گذشتند و به سرزمینی رسیدند که تونستند مستقیم با خود خدا در ارتباط باشند. So I'm going to stop there, but we always, as Christian people, whatever the sorrows that are going on, and there are sorrows going on, we always have a place to celebrate Jesus. میخوام دیگه تموم کنم، اما چیزی که میخوام بگم اینه که با هر غم و غصه و درد و رنجی که ما داریم که همیشه هم هست، ما همیشه جایی رو داریم برای دعا کردن و صحبت کردن و ارتباط داشتن با خدا. He is our Passover lamb. He is our Passover lamb. And Paul says, he says it in a letter to the Corinthians, he says, let's celebrate the feast. چرا که عیسی گوساله گذشت ماست، یعنی گوساله‌ای که باعث گذشتن ما و فرار ما از مرگ و گناهه، با این عنوان تعبیر میشه و همونطور که پولس توی نامه قرنتیان میگه که باید این رو جشن گرفت. Okay, I'm sorry if that got a bit tough. That's okay, no worries. It's a big theme, and we're gonna hear a song after we've prayed, and it's a beautiful song, and it's called Redeemed, and that's what God said He will do. He would redeem His people when He brought them out of Egypt. یه آهنگ خیلی قشنگی رو میخوایم الان بعد از اینکه دعا کردیم بشنویم، با نام رهایی داده شده، آزاد شده، و این همونیه که خدا مردم خودش رو رهایی میده و آزاد میکنه. In fact, I think it's